नमस्कार, मी अनंत कौसाले. तर आपण पाहत आहोत 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्कोहॉल फिनॉल इथर चॅप्टर. टॉपिक नंबर 2 अल्कोहॉल, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहॉल. तर बघा, मागील सर आपण 6 लेक्चर मध्ये सर जी काही केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहॉल पाहिल्या होत्या. आजच्या लेक्चर मध्ये सर आपण 7वी केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहॉल पाहणार आहोत. इज कॉल्ड एज ऍक्शन विथ PCl3 and PCl5 means action with phosphorus trichloride and action with phosphorus pentachloride is a chemical of alcohol and preparation of काय सर जी अल्काइड हॅलाइड. ही सर 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मध्ये 2 चॅप्टर मध्ये शिकवली जाते. का चॅप्टर अल्कोहॉल आणि का असतो HDA मीन्स हायड्रोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन. तर चला सुरू करूया. ऍक्शन विथ PCl3 and PCl5 मीन्स phosphorus trichloride and phosphorus pentachloride. Let's go. First, primary alcohol. CH3, CH2OH is the primary alcohol. is called as ethanol. आपलं फेवरेट अल्कोहोल कोणता अल्कोहोल? इथेनॉल अल्कोहोल, इथाइल अल्कोहोल. ओके सर जी. ओके, इथेनॉल प्लस PCl3 मीन्स फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड. नाव लिहायचं काय? फॉस्फोरस ट्रायक्लोराइड इज कॉल्ड फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड. Give to CH3, CH2 and Cl plus H3PO3 is called as a phosphorus acid. Phosphorus acid and is called as a ethyl chloride. Yes or no? Yes. So the primary alcohol ethanol react with the phosphorus trichloride means PCl3 give to ethyl chloride plus phosphorus acid. Second number example, secondary alcohol means CH3, CHOH, CH3 plus PCl3 means phosphorus trichloride due to CH3, CH3 plus H3PO3 is called the phosphorus acid. Okay, is called the propane 2-OL and is called as 2-chloropropane. Yes or no? Yes sir. 2 example, the primary alcohol and the secondary alcohol. Yes or no? Yes sir. तर let's बघा. फर्स्ट, primary alcohol react with the PCl3 means phosphorus trichloride due to primary alkyl halide. Example, ethanol react with the phosphorus trichloride due to ethyl chloride plus phosphorus acid. Second number reaction, secondary alcohol react with the phosphorus trichloride due to secondary alkyl halide plus phosphorus acid. Example, propane 2-OL react with phosphorus trichloride due to 2-chloropropane plus phosphorus acid. बात छापो दिमाग में. is action with phosphorus trichloride. आता आपण पाहूया phosphorus pentachloride. बात छापो दिमाग में इतनी. इसको हम काटेंगे. ओके, छप गई बात दिमाग में इतनी. ओके सर.
आपल्याला आपण प्रायमरी अल्कोहोल ऍक्शन विथ PCl5 मीन्स फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड. आता आपण काय पाहिलं ऍक्शन विथ फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड. आता आपण पाहूया प्रायमरी अल्कोहोल ट्रीटेड विथ मीन्स रिएक्टेड विथ फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड. ओके ओके सर जी ओके. तर लिहायचं बघा सर आपल्या बोर्डवर एक वेगळं प्रायमरी अल्कोहोल प्रोपॅनॉल मीन्स CH3 CH2 CH2OH is called as a propanol. कोणतं नॉल रे प्रोपॅनॉल प्लस PCl5 means is now बघा phosphorus penta means 5 pentachloride phosphorus pentachloride due to CH3 CH2Cl plus hydrochloric acid and POCl3. Yes or no? Yes sir, yes sir. Is called phosphorus pentachloride is called as a काय सर जी प्रोपाइल क्लोराइड और इथल्या ब्रॅकेट मध्ये 1 क्लोरो प्रोपेन. यस और नो? यस सर जी यस सर. लिहायचं बघा काय इथं प्रायमरी अल्कोहोल propanol react with the phosphorus pentachloride due to 1 chloropropane or propyl chloride plus hydrochloric acid and POCl3. The primary alcohol react with phosphorus pentachloride means PCl5. Second number example secondary alcohol. लिहायचं बघा काय CH3 CHOH CH2 CH3 plus PCl5 means phosphorus pentachloride due to CH3 CHCl CH2 and CH3 single bond मध्ये plus hydrochloric acid and plus POCl3. okay okay sir ji okay is called as a butane-2-OL is called as a butane-2-OL is a phosphorus pentachloride and is called as a 2-chlorobutane. 2-chlorobutane. Yes or no? Yes sir. Plus hydrochloric acid and POCl3 is a reaction called as action with phosphorus pentachloride. Let's explanation. Primary alcohol react with the phosphorus pentachloride due to primary alkyl halide plus hydrochloric acid means HCl and POCl3. Example propanol react with phosphorus pentachloride due to propyl chloride or common name scientific name 1 chloropropane plus hydrochloric acid and POCl3. Second number secondary alcohol react with phosphorus pentachloride due to secondary alkyl halide plus HCl and POCl3. Example butane-2-OL react with phosphorus pentachloride due to 2-chlorobutane plus hydrochloric acid and POCl3. The reaction called as a action with phosphorus trichloride and phosphorus pentachloride. Primary alcohol and secondary alcohol. First time काय sir PCl3 react with primary alcohol and secondary alcohol and phosphorus pentachloride react with the primary alcohol and secondary alcohol due to primary alkyl halide and secondary alkyl halide. बात छापो दिमाग में.